Im Jahr 1820 erreichten 3 Expeditionen nahezu gleichzeitig ein und denselben Kontinent. Eine russische, eine britische, eine amerikanische. Keine von ihnen wusste voneinander. Und alle 3 berichteten dasselbe: eine riesige, eisbedeckte Landmasse am Ende der Welt, unbewohnt, unwirtlich, unerreichbar. Das ist die offizielle Geschichte der Entdeckung der Antarktis. Sie steht so in jedem Schulbuch. Sie wurde von Regierungen bestätigt, von Universitäten gelehrt, von Generationen weitergegeben. Nur eine Zahl passt nicht ganz dazu. Auf einer Karte aus dem Jahr 1513, 300 Jahre früher, ist ein eisfreier Südkontinent eingezeichnet. Mit Küstenlinien. Mit Gebirgszegen. Mit einem Detailgrad, der selbst moderne Kartografen in Staunen versetzt. Die Karte heißt Piri-Reis-Karte. Und bis heute hat niemand vollständig erklärt, woher diese Informationen stammen. Das ist kein Widerspruch, der sich leicht auflöst. Dieses Skript ist ein dokumentarisches Gedankenexperiment. Es basiert auf historischen Quellen, kartografischen Aufzeichnungen und architektonischen Befunden. Es zieht keine endgültigen Schlüsse. Es zeigt, was dokumentiert ist, und lässt offen, was das bedeuten könnte. Fangen wir mit dem an, was wir wissen. Die Antarktis ist der kälteste, trockenste und windigste Kontinent der Erde. 90% des weltweiten Süßwassers ist dort als Eis gebunden. Der Kontinent ist fast doppelt so groß wie Australien. Und nach offizieller Geschichtsschreibung wurde er erst im frühen 19. Jahrhundert entdeckt, zu einer Zeit, als Europa gerade dabei war, die letzten weißen Flecken auf seinen Weltkarten zu füllen. Das klingt logisch. Es klingt vollständig. Aber dann gibt es die Karte. Die Piri-Reis-Karte, gezeichnet vom osmanischen Admiral Piri-Reis im Jahr 1513, zeigt nicht nur Europa, Afrika und die damals gerade erst bekannte neue Welt. Sie zeigt auch einen südlichen Kontinent mit einer Küstenlinie, die in ihrer Genauigkeit den Polarfirschen des 20. Jahrhunderts verblüffend vertraut vorkam. Nicht als grobe Vermutung. Nicht als mystische Spekulation. Als präzise kartografische Arbeit. Charles Hapgood, ein amerikanischer Historiker und Kartograf, analysierte die Karte in den 1960er Jahren systematisch. Sein Fazit: Die dargestellte Küstenlinie entspricht dem Verlauf der antarktischen Küste, wie sie unter dem Eis aussieht. Nicht wie sie heute sichtbar ist. Wie sie ohne Eisschicht wäre. Die Frage, die Hapgood stellte, war keine ideologische. Sie war technischer Natur. Wer hat diese Daten gesammelt? Und wann? Hapgood selbst lieferte eine Antwort, die innerhalb akademischer Kreise bis heute diskutiert wird. Die Karte basiert möglicherweise auf Quellen, die deutlich älter sind als das Osmanische Reich, vielleicht auf Aufzeichnungen aus einer Zeit, in der die Küste der Antarktis tatsächlich eisfrei war. Geologen datieren die letzte weitgehend eisfreie Phase der Antarktis auf etwa 6000 vor Christus. Das ist nicht Science Fiction. Das ist Geologie. Was es bedeuten würde, wenn jemand damals vor 8000 Jahren diese Küste vermessen hätte, bleibt eine offene Frage. Aber bleiben wir zunächst in einem vertrauteren Zeitraum. Dem 16. und 17. Jahrhundert. In dieser Epoche entstanden Karten, die bis heute nicht vollständig erklärt sind. Die Buache-Karte von 1754 zeigt die Antarktis als zweigeteilten Kontinent, eine Darstellung, die erst durch Unterwasserforschungen des 20. Jahrhunderts bestätigt wurde. Der Geograph Philippe Buache hatte keinen Zugang zu modernem Equipment. Er hatte keinen Helikopter, kein Echolot, keine Satelliten. Er hatte Quellen. Welche Quellen, das weiß niemand genau. Und das ist der erste wirklich merkwürdige Punkt dieser Geschichte: Es existieren multiple kartografische Darstellungen eines Kontinents, der offiziell erst 300 bis 4000 Jahre später entdeckt wurde, und einige davon zeigen topografische Details, die ohne Eis nur mit moderner Technologie erfassbar wären. Hier betritt ein anderer Name die Geschichte: Tartaria. Im Kontext dieser Karten taucht ein Begriff auf, der in älteren europäischen Dokumenten immer wieder erscheint. Tartaria oder Tartary im Englischen bezeichnet in historischen Quellen ein riesiges Reich, das sich von Osteuropa bis weit nach Asien erstreckte. In alten Atlanten ist es als eigenständige politische Einheit eingezeichnet. In der Encyclopaedia Britannica von 1771 wird es als das größte Land der Erde beschrieben. Es ist kein erfundener Name. Es ist kein folkloristisches Konstrukt. Es ist eine kartografisch und enzyklopädisch dokumentierte Entität, die in der modernen Geschichtsschreibung kaum noch vorkommt.
Warum das so ist, darüber lässt sich diskutieren. Manche Historiker sehen darin einfach die Auflösung nomadischer Strukturen, die Aufgliederung in Nationalstaaten, den Zerfall eines diffusen geopolitischen Raums. Andere sehen etwas, das tiefer geht. Was beide Perspektiven verbindet, ist ein gemeinsames Muster. Dinge, die groß, dokumentiert und real waren, verschwanden aus dem kollektiven Gedächtnis nicht dramatisch, nicht plötzlich, sondern graduell, fast unbemerkt. Und irgendwo an der Schnittstelle dieser Auslöschungen zwischen Tartaria in den Atlanten und einem Kontinent auf Karten, die es nicht hätte geben dürfen, liegt das eigentliche Thema dieses Dokumentars. Nicht was man uns gesagt hat, sondern was die Karten selbst sagen, wenn man sie lange genug betrachtet. Es gibt einen Moment in der Architecture Gest, der kaum jemandem auffällt, bis man in einmal gesehen hat. Dann sieht man ihn überall. In den 1870er und die 1880er Jahren entstanden in Städten, die zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als Siedlungen waren. In Kansas City, in Denver, in Omaha, Bahnhof von einer Groß, die keiner Erklärung standhielt. Nicht ökonomisch, nicht demografisch, nicht logistisch. Gebod MIT-Kuppeln, MIT-Sahlengängen, MIT-Eingangsschalen, die tausend Menschen gleichzeitig hatten aufnehmen können. Für Stadt, die damals vielleicht 20.000 Einwohner hatten. Die Standarderklärung lautet, Optimismus. Vision. Der amerikanische Glauben Wachstum. Das ist ein Antwort. Aber es ist kein vollständig. Denn dasselbe Muster wiederholt sich. MIT einer Konsistenz, die über bloß Koinzidenz hinausgeht. Der Erie-Kanal, fertiggestellt im Jahr 1825, verbindet den Hudson River MIT den großen Seen. Ist 584 Kilometer lang, 8 Meter breit, durchschnittlich 1-2 Meter tief. Word in einer Zeit gebaut in der die Region die erschließen sollt, nahezu menschenleer war. Die offizielle Begründung. Man baut für die Zukunft. Für den Handel der Common Word. Der Handel kam. Das ist war. Aber die Frage die selten gestellt Word, ist dies. Woher wussen die Pläne von 1817 MIT solcher Precision was Common Word? Woher hatten sie die institutionelle Kapazität, Projekt dieser Dimension in einer Region ohne nennenswert Infrastruktur zu realisieren. In acht Jahren ohne Verbrennungsmotor, ohne Stahlträger, ohne elektrisches Licht? Die Ingenieur der Erie-Kanal hatten keine formelle Ausbildung. Das ist historisch belegt. Der Chefingenieur Benjamin Wright hat vorher Landvermessung gemacht. Dennoch entstand ein Kanal, dessen hydraulische Präzision bis heute beeindruckt. Wenn man diesen Befund isoliert betrachtet, ist interessant. Wenn man in nebeneinander stellt, wird etwas anderes. Im selben Jahrzehnt entstehen in England Eisenbahnlinien, die einer Infrastruktur dienen, die es noch nicht gibt. Das britische Schienennetz der 1830er Jahre ist nicht auf besten Bevölkerungszentren zugeschnitten. Es entwirft SIE. Die Stadt wachsender Infrastruktur noch nicht umschert. Das ist kein Kleinigkeit. Das ist ein fundamental Umkehrung des Kausalitätsprinzips, das Stadtentwicklung normalerweise beschreibt. Historiker nennen das Induced Demand, ausgelöst Nachfrage. Infrastruktur schafft die Notwendigkeit, die sie zu erfüllen scheint. Das ist ein valides Konzept. Es erklärt vieles. Aber es erklärt nicht die Geschwindigkeit. Es erklärt nicht die Uniformität. Denn hier ist das Detail, das man im Kopf behalten sollte. Die Bahnhof, die in dieser Epoche gebaut wurden, in Amerika, in England, in Deutschland, in Russland, sehen sich ähnlich. Nicht unveränderlich. Strukturell ähnlich. Diesel ben Proportionen. Diesel ben Stylement. Diesel be Logik der Rahmaufteilung. Man könnte sagen, das ist der Eklektizismus des 19. Jahrhunderts. Der Historismus. Die internationale Verbreitung europäischer Architekturideen. Das stimmt. Architekturstil reisen. Aber Architekturstil reisen langsam. Bucher brauchen Zeit. Reisen brauchen Zeit. Dennoch entstehen dies Gebäude in einem Zeitraum, der für eine organische Diffusion von Ideen eigentlich zu kurz ist. In Städten, die untereinander kaum kommunisieren konnten, MIT einer stilistischen Kohärenz, die sich schwer durch reinen Zufall erklären lässt. Ob das auf gemeinsame Herkunft hinweist oder auf Konvergenz. Das ist eine Frage, die Architekturgest bis heute nicht abschließend beantwortet hat. Aber es gibt noch eine weitere Schicht. In den 1850er und die 1860er Jahren entstehen in den Vereinigten Staaten Wasserversorgungssystem, deren Kapazitäten die tatsächliche Bevölkerung vielfaches übersteigen.
Die Wasserturm von New York, die Unterirdischen Reservoir von Boston, die Pumpinfrastruktur von Chicago. SELS in Verein Stadtgebot, die deutlich größer ist als die Stadt, die tatsächlich existiert. Dieselbeschäftigt in London. Das Kanalisationssystem, das Joseph Bazalgette in den 1860er Jahren entwurft, ist auf eine Bevölkerung von 4 Millionen ausgelegt. London hat damals knapp 3 Millionen Einwohner. Bazalgette sagt selbst, have die Kapazität verdoppelt, while sicher war, dass die Stadt wachsen wird. Hat recht. London watches. Aber die Frage bleibt, woher dies Gewissheit? Woher in einer Epoche ohne Demography-Software, ohne Bevölkerungsmodell, ohne statistische Infrastruktur, dies Praxis voraussicht? Jetzt kommt der Moment, in dem die Antarktis wieder ins Bild tritt. Denn was mit diesen Infrastruktursystemen geschieht, dies Entkopplung von Kapazität tatsächlichem Bedarf, dies Infrastruktur vor Bevölkerung Logik, findet ihr ein Spiegelbild in der Art, wie ein Kontinent behandelt wird, der offiziell niemanden interessiert. Nach 1820, nach der offiziellen Entdeckung der Antarktis, folgt keine Besiedlung, kein Ressourcenabbau, kein Kolonial Erschließung, obwohl das 19. Jahrhundert sonst für genau dies Prozess bekannt ist. Europa kolonisiert Afrika, Asien, den Pazifik. Jedes entdeckt Territorium wird innerhalb weniger Jahrzehnte erschlossen, cartographiert, ausgebutet. Nur die Antarktis nicht. Sie wird entdeckt, dann für fast ein Jahrhundert, weitgehend ignoriert. Nicht aus mangelndem Interesse. Expeditionen gab es. Forschungsreisen gab es. Aber keine Infrastruktur. Keine systematische Erschließung. Kein Versuch, den Kontinent in das global Wirtschaftssystem zu integrieren. Das ist eine Anomalie. Ein still gut dokumentiert Anomalie. Irgendwo zwischen übergroßen Bahnhöfen in leeren Städten, Kanälen für Handel, der noch nicht existiert, einem Kontinent, der entdeckt dann vergessen wird, entsteht ein Muster, das nach einem Namen verlangt. Nicht nach einer Erklärung. Noch nicht. Zunächst nach einem Namen. Der Name, der in dieser Diskussion immer wieder auftaucht, aus alten Atlanten, aus vergessenen Enzyklopädien, aus Karten, die Sagen, was nicht hat sein können, lautet Tartaria. Der Name Tartaria taucht nicht in Verschwörungsforen auf. Taucht in der Encyclopedia Britannica auf. Ausgabe 1771. Dritter Band. Der Eintrag beschreibt Tartaria als das größte Land der Erde. Ein riesiges Territorium, das sich von den östlichen Grenzen Europas bis in die Küsten des Pazifiks erstreckt. MIT Hauptstädten. MIT Handelswegen. MIT einer administrativen Struktur, die der eins funktionierenden Staats entspricht. Das ist kein Randvermerk. Das ist Haupttext. In den Atlanten des 17. 18. Jahrhunderts, in den Werken von John Blau, von Guillaume Delisle, von Heinrich Scherer, erscheint Tartaria als eigenständige politische Einheit, eingezeichnet neben Frankreich, neben dem Osmanischen Reich, neben China. Gleichwertig, gleichformatig, gleichberechtigt auf der Karte der Welt. Dan im Verlauf des 19. Jahrhunderts verschwindet der Name. Nicht durch einen Krieg, der dokumentiert ist. Nicht durch einen Vertrag, der unterzeichnet wird. Sondern gradual, aus Karten, aus Büchern, aus dem kollektiven Vokabular der Geography. Die akademische Erklärung ist folgend. Tartaria war ein einheitliches Reich. Es war ein europäischer Sammelbegriff für die nomadischen und halbnomadischen Völkerzentralations. Mongolen, Turkvölker, Sibirisch Stamm. Als dies Regionen im 18. 19. Jahrhundert von Russland und China absorbiert wurden, verlor der Begriff seine kartografische Relevanz. Wird nicht gelöscht. Wird überschrieben. Das ist eine kohärente Erklärung. Sie passt in den historischen Rahmen. Aber es erklärt nicht vollständig, warum ein Begriff, der in der bedeutendsten Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts als das größte Land der Erde bezeichnet wird, heute kaum einem Geographiestudenten bekannt ist. Die moderne Reinterpretation von Tartaria, die sich in den letzten Jahren in bestimmten Online-Kreisen verbreitet hat, geht erheblich weiter. Sie behauptet, Tartaria sei kein diffus Bezeichnung für Nomadenvölker gewesen, sondern ein hochentwickelt Zivilisation mit einheitlicher Architektur, globaler Reichweite und einer Technologie, die weit über das hinausging, was die offizielle Geschichtschreibung dem 18. Frühen 19.
Jahrhundert Zuskright. UNDSIE behauptet, die Zivilisation sei nicht organisch zerfallen, es sei ausgelöscht worden. Absichtlich. Systematisch. Mit dem Ziel, ihre Existenz aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen. Die Antarktis spielt in dieser Erzählung eine spezifische Rolle. Sie sei das froren Kerngebiet dieser Zivilisation. Das sei nicht natürlich. Oder, das verbergt etwas, das man nicht finden soll. Das ist die populäre Version. Sie ist dramatisch. Sie ist einprägsam. UNDSIE ist in dieser Form nicht belegbar. Aber hier ist das interessant. Auch wenn man diese Extremversion beiseite legt, bleiben Fragen offen. Drei Interpretationsmodelle existieren nebeneinander. Kein von ihnen ist vollständig weiterlegbar. Das erste ist das Modell der organischen Auflösung. Tartaria war ein Sammelbegriff, der mit dem Entstehen von Nationalstaaten seine Funktion verlor. Die übergroßen Infrastrukturen des 19. Jahrhunderts erklären sich durch spekulativen Optimismus, durch Kapitalmarkt, die auf zukünftiges Wachstum setzten. Die kartografischen Anomalien erklären sich durch Compilation alterer fehlerhafter Quellen, die von Kartografen wie Pyri Rees Boach unkritisch übernommen wurden. Die Antarktis wird entdeckt nicht erschlossen, while sie schlicht unwirtlich wirtschaftlich irrelevant war. Dieses Modell ist das konservativst. Es ist auch das am wenigsten affin Fragen hinterlässt. Das zweite ist das Modell der verlorenen Kontinuität. Es besagt, das bestimmt Wissenssystem, kartografisch, architektonisch, hydraulisch, in der vormodernen Welt weiter verbreitet weiterentwickelt waren, als die offiziell Geschichtsskribung suggeriert. Das Tartaria wie auch immer man es definiert, ein Träger dieses Wissens war. Das der Zerfall dieser Strukturen im 18. 19. Jahrhundert nicht nur politisch, sondern epistemisch war, ein Verlust von Wissen, das vollständig rekonstruiert wird. Das die Anomalien in den Karten, in der Infrastruktur, in der architektonischen Kohärenz spüren dieses verlorenen Wissens sind. Dieses Modell ist spekulativ. Aber es ist nicht irrational. Das dritte ist das Modell der aktiven Auslöschung. Es behauptet, dass bestimmte Akteure, Staaten, Institutionen mit ihren Interest daran hatten, ein alternative Geschichte der Welt unsichtbar zu machen. Dass die Antarktis Teil dieser Geschichte ist. Dass der Antarktis-Vertrag von 1959, der den Kontinent für militärische Nutzung sperrt in unter internationale Verwaltung stellt, nicht nur wissenschaftlichen, sondern auch anderen Motiven folgt. Dieses Modell ist das radikalst. Es verlangt die größte Beweislast. Dies Beweislast ist in dokumentierter Form nicht erfüllt. Jetzt kehren wir zurück zu 1816. Das Jahr 1816 ist als das Jahr ohne Sommer bekannt. Der Ausbruch der Vulkanstambara im heutigen Indonesien hat so viel Asche in die Atmosphäre geschleudert, dass die Globaltemperatur fast 1 Grad Celsius fiel. Ernten skeiderten. Hungersnot brachen aus. In Europa und Nordamerika erlitten Menschen einen Sommer, der sich wie ein zweiter Winter anfühlt. In diesem Jahr beginnen in mehreren Städten gleichzeitig Bauprojekte, die für ihr Zeit unverständlich groß sind. Der Erie-Kanal wird genehmigt. Neue Stadtpläne wurden entworfen. Institutionen wurden gegründet. Mitten in einer globalen Krise. Das Muster, Infrastruktur in Momenten des Zusammenbruchs, ist kein Zufall der Geschichte. Es ist ein Mechanismus. Krisen schaffen Bedingungen, unter denen Dinge gebaut werden können, die in stablen Zeiten politisch unmöglich wären. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Politikwissenschaft. Was in diesem Moment gebaut wird, für auf Grundlage welchen Wissens. Das ist die eigentliche Frage. Dieses Dokumenter steht kein Antwort. Das ist kein Schwäche. Es ist eine Entscheidung. Die Geschichte von Tartaria, wie auch immer man es detect, ist kein Geschichte über ein Verschwundensreich. Sie ist ein Geschichte über das Gedächtnis selbst. Darüber was in Karten eingetragen Word was nicht. Was in Enzyklopädien steht was irgendwann fällt. Was als Wissen gilt was als Spekulation. Die Pyriris-Karte liegt im Topkapi-Palast in Istanbul. Sie ist öffentlich zugänglich. Die Encyclopedia Britannica von 1771 ist digitalisiert. Der Antarktis-Vertrag ist im Volltext online verfügbar. Die Baupläne der Erie-Kanal sind archiviert. Nichts davon ist versteckt.
Und vielleicht ist das der Beunruhigendste von allen. Das die Belege offen liegen, und trotzdem nicht gesehen werden. Nicht weil sie unterdrückt werden. Sondern weil wir nicht gelernt haben, sie zu lesen. Die Karten waren immer da. Die Frage ist nur, wer sie gezeichnet hat.